Let's solve question number 4. A river of width W is flowing with variable velocity is given by VR equal to V naught 1 plus root 3 minus 1 by WY, where Y is a perpendicular distance from one bank. A boat is driven such that it moves perpendicular to the bank. Velocity of a boat in still water is a 2V naught. So question number 46 is time taken to reach the other bank. Question number 47, the velocity of a boat with respect to water when it reaches to the opposite bank. And question number 48, drift of boat is how much? So the main logic here is you need to understand it is going to be a shortest path case because the boat is moving perpendicular to the bank. The boat is moving perpendicular to the bank, nothing but which is going to be a shortest path case. In the shortest path case, the drift is how much? Drift will become 0, right? It's 0 అయింది. డ్రిఫ్ట్ అనేది 0 అయింది ఎందుకంటే బోట్ పర్పెండిక్యులర్గా మూవ్ అవుతుందంటే షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఎండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే వేరే ఎండ్కి ఎగ్జాక్ట్గా స్ట్రైట్గా పోయింది. స్ట్రైట్గా పోవడం వల్ల ఏమైందంటే నీకు డ్రిఫ్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు, 0. And question number 47, the velocity of a boat with respect to water when it reaches to the other bank. So నార్మల్గా ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వేషన్లో స్టార్టింగ్ ప్లేస్లో 0 పెట్టినాం అనుకోండి. స్టార్టింగ్ ప్లేస్లో 0 పెడితే లైక్ ఇఫ్ ఐ టేక్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ప్లేస్ లైక్ ఆరిజిన్ దగ్గర అనుకోండి, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో 0 పెట్టినాం అనుకోండి. ఈ ప్లేస్లో 0 పెడితే సో దట్ విల్ బికమ్ హౌ దట్ విల్ బికమ్ అ V0, దట్ VR ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0. అండ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ అ W, ఇఫ్ యూ ప్లేస్ W గెట్ క్యాన్సిల్, హౌ మచ్ విల్ గెట్ root 3 into V0, రైట్. సో ఏదైనా సరే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ అ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రివర్, వీ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ లైక్ వాట్ VB minus VR, రైట్. ఇఫ్ యూ రైట్ VB minus VR, so you are writing like velocity of boat with respect to river అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ రివర్ యాజ్ అ 0, లేకపోతే రివర్ని రెస్ట్లో పెడుతున్నామనే కదా. రివర్ని రెస్ట్లో పెడితే ఎలాగో నీకు దిస్ VBR ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB, నథింగ్ బట్ ఈ VB ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ VBR 2 అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్లో అయినా సరే లేకపోతే అదర్ బ్యాంక్ అయినా సరే వెలాసిటీ ఆఫ్ అ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ విల్ బి సేమ్. ఎందుకు అంటే స్టార్టింగ్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎండింగ్లో కూడా నువ్వు రివర్ని రెస్ట్లోనే పెడతావు కాబట్టి. రిపీటింగ్, వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ అంటే వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్, నథింగ్ బట్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ దట్ రివర్ ఇన్ అ రెస్ట్. అది స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నా సరే లేకపోతే వేరే అదర్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే లేకపోతే ఆపోజిట్ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళినా సరే దాన్ని రెస్ట్లోనే పెడతాం కాబట్టి దట్ వోంట్ చేంజ్. దేర్ఫోర్ దిస్ 47 విల్ బి లైక్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ 47 ఈజ్ అ 2V0, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అ 2V0 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ 0. So that is answer is 2V0. Now we have to find only one thing, that is time taken to reach the other bank. For that we have to analyze the diagram, right. So this is the diagram of that question. So since shortest path case, అది షార్టెస్ట్ పాత్ కేస్ అని అర్థం అవుతుంది కాబట్టి షార్టెస్ట్ పాత్ డయాగ్రామ్ రాస్తాం. సో దిస్ విల్ బి ద VBR. సో దిస్ ఈజ్ VBR, it is VBR, and this will be VR, and this will be like VB, right. That is the shortest path case. So we have a y-axis opposite to or perpendicular to the river, and we have a x-axis along the river, and the width of a river is given as a W, right. Now the question is, if VR is equal to V0 of 1 plus root 3 minus 1 by W into Y, we need to find time taken to reach the other bank, and VBR on reaching other bank. We already solved the second one, which is nothing but 2V0, and we already solved the third one. Drift of boat is equal to 0. Why it is 0? Because I told you already that is the shortest path case, therefore no drift in this case. Clear? Now we have to find out a time. In order to find out a time, what we need to do is we have to split this VBR into components. ఈ VBRని కాంపోనెంట్ చేయాలి. సో VBRని కాంపోనెంట్ చేస్తే one component will be along a negative x-axis, right. So this is V BR cos theta,
and one component will be along a positive y-axis VBR sin theta, right? Each side we have a velocity of a river. Therefore, now try to understand the logic number 1. Logic number 1 is here this y coordinates are changing because of which velocity? Y coordinates are changing because of this VBR sin theta. Therefore, ఈ VBR sin theta ni మనం dy by dt అని కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకు dy by dt అని రాస్తున్నాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ VBR sin theta వల్లనే మనకి దట్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ చేంజింగ్, రైట్? సో VBR sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ యాజ్ అ dy by dt అని కూడా రాయొచ్చు. క్లియర్? సారీ. This is a VBR cos theta, right? So VBR cos theta, this will be like so. VBR sin theta. This is VBR sin theta, right? Now this VBR cos theta can also be written as what? dy by dt. ఎందుకు అలా రాస్తున్నామంటే దిస్ y coordinates are changing only because of that VBR cos theta. And logic number 2 can be written as ఇది స్ట్రైట్గా ఇలా పోవాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో పోవాలి అంటే లెట్స్ సే ఇది ఇలా పోవాలి అంటే దిస్ VBR sin theta and VR cos theta should be equal. Therefore, logic number 2, this VBR sin theta should be equal to VR, right? Clear? Now just differentiate with respect to time, with respect to theta here, with respect to time here. Therefore, we can write it as what? We can write as what? So we can write as a VBR. If we differentiate this equation, VBR, I can write as what? Cos theta into I can write as a d theta by dt, and here I can write as a d by dt of this VR, right? So we can also write as a VBR cos theta into d theta by dt will be equal to, this can be written as a d by dt of, that can be written as d by dt of what is a VR? VR is given as a V0 1 plus root 3 minus 1 by W into Y. So we can also write as a VBR cos theta d theta by dt will be equal to, if we differentiate it, we get what? We get it as a root 3 minus 1 by W, right? W into dy by dt or into V0 dy by dt, right? So VBR cos theta d theta by dt is equal to root 3 minus 1 by W into V0. This dy by dt from equation 1 we can write as a VBR cos theta, right? So this VBR and this VBR cancel, this cos theta and cos theta cancel. Therefore, what we left with? We left with d theta by root 3 minus 1 into V0 W equal to dt. Now we have to integrate it. So here the limits of time are 0 to t, and we have to find the limits of this angle theta. In order to find that, have a look. Look here from this equation. At this point 0, or at this y is equal to 0, if I keep as 0 here, if I keep 0 there, if I keep 0 here, this will be equal to V0. From this right angle triangle, we can write this
sine theta. So here we can write the sine theta is equal to, we can write as sine theta is equal to VR by VBR, right? So therefore theta equal to, we can write as theta equal to sine inverse, right? Sine inverse VR by VBR. So VR is initial, VR is how much? V0 by VBR is how much? That was given as a 2 V0 in the question. So this V0 and V0 get cancelled. Therefore, theta is equal to how much? It will be like a 5 by 6, right? When it reaches to the other end, again we had a theta is equal to sine inverse, right? So when it reaches to other end, that will be like a root 3 by why it becomes a root 3 when it reaches other end, because this y will become w cancel, 1 minus 1 will cancel, therefore that will be root 3 3 by 2. Therefore we have a theta equal to what? Theta equal to theta is equal to pi by j, right? So now we have to integrate this as from pi by 6 to pi by 3. We have to integrate from pi by 6 to pi by 3. If you do that, we get this value, time equal to what? We get the time as, we get this time as what? Pi w by 6 root 3 minus 1 into v0. So that's answer for that. Hope you understood. Thank you.